Hay'adda Duulista Rayidka Soomaaliyeed SKA ayaa maanta Muqdisho uga dahfurtay hay'adaha kala duwan ee ka howlgala gudaha garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Aqoon isweydaarsi diiradda lagu saarayo ka hortagga cudurka Ebola oo ka dilaacay qaar ka mid ah dalalka Afrika. Hay'adda Duulista Rayidka Soomaaliyeed oo kaashanaysa urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika qaybteeda duulista rayidka ee Kasawa ayaa xoogga saaraysa ka hortagga cudurka Ebola ee ku sii fidaya dalal ka mid ah qaaradda Afrika kuwaas oo duulimaadyo toos ah la leh dalkeena Soomaaliya. Maareeyaha Hay'adda Duulista Rayidka Soomaaliyeed Mudane Axmed Macalin oo ay weheliyaan agaasimaha Machadka Caafimaadka Qaranka Soomaaliyeed, mas'uuliyiinta maamulka garoonka Aadan Cadde, maamulka shirkadda furay LLC ee garoonka maamusha iyo xubno ka socda ururka EAC ayaa dahfuray tababarkan oo ujeedkiisu yahay iskaashi laga yeesho ka hortagga cudurka Ebola iyo cudurrada faafa si loo hubiyo badbaadada caafimaadka ee rakaabka. maantay waxay noo ahayd maalin kale oo farxadeed waxaan isugu imaanay oo maadaama adduunkii aan rabnay inaan auditka ekeyo marno oo kormeerkaas ekeyo aan u diyaar garoobaynay dhinac kale ayaa waxaa nooga soo baxay iyadoo tiimkaasuna la joogaan ayaa waxaa noo soo baxay Ebola outbreak ama cudurkan Ebolaha oo ka dilaacay Democratic Republic of Congo oo Uganda soo gaaray maadaama Uganda direct flight aan la leenahay ciidamada badanna ay ka joogaan dalka Soomaaliya waxaa noo soo baxday in Soomaaliya diyaar garow heerkiisu sareeyo ay gasho marka ekeyo marka howlahan kala dhacaan waxay leedahay program la yiraahdo kabiska marka kabiska waa in dadka oo ugu horeeya oo dadka qaabila oo boorada ka shaqeeya sida customerska, immigrationka, booliiska, civil aviationka, airportka, maamulka garoonka oo airport authority loo yaqaan dhammaantood inta la customerska kulli inta la isu keeno wasaaradda caafimaadka inta la isu keeno ay ka wada tashtaan sida ugu fiican oo looga hortagi karo in aanu cudurkaasi soo gelin Soomaaliya. Munaasabadda dahfurka ayaa waxaa ka hadlay maamulaha shirkadda gacanta ku haysa maamulka adeega garoonka ee furay LLC Mr. Murad Desket waxaana uu sheegay in laga wada shaqeeyo sidii looga hortagi lahaa cudurrada faafa gaar ahaan Ebola waxaana uu ku booriyay hay'adaha dawladda iyo kuwa madaxa bannaan inay ka wada shaqeeyaan sidii loo ilaalin lahaa caafimaadka rakaabka isticmaala diyaaradaha duulimaadyada gudaha iyo kuwa caalamiga ah ee garoonka Aadan Cadde. At Adde International Airport, we have been strengthening our collaboration with health authorities for a long time. wadnay xoojin wada shaqeyn aan la leenahay madaxda caafimaadka waqtiga dheer iyo bahda kale ee muhiimka ah si aan u xoojino diyaargarowgeena awoodaheena ka jawaabista waxaan xiriir dhow oo wada shaqeyn iyo wada xiriir la yeelanay hay'adaha ay khusayso ee bahda wada shaqeynta naga dhexayso toddobaadkan waxa aanu dabaqnay ama aan sameynay heerarka shuruuc oo wada shaqeyn ah oo lagula tacaalayo cudurka FCVNSML ee infectionka loo yaqaano Ebola. Tallaabooyinkaasi oo looga hortagayo fidista cudurkan iyo cudurrada kale ee faafa. Further improving our preparedness through this initiative. Agaasimaha dhinaca farsamada duulista rayidka Kasawa ee ururka EAC Mr. Paul Lukanga oo horkacaya guddiga qiimeynta auditka ee Kasawa ee ururka bariga Afrika ayaa sheegay in aqoon kororsigu uu muhiim u yahay wacyigelinta xakameynta iyo ka hortagga cudurrada faafa gaar ahaan cudurka Ebola ee ku sii fidaya dalalka bariga Afrika. So aviation is not just about operating aeroplanes and movement wax ku saabsan howlaha diyaaradaha ee dhaqdhaqaaqa dadka badbaadada ma ahan kaliya diyaaradaha ee waxa weeye caafimaadka dadweynaha iyo caafimaadka shaqsiga waxaan soo aragnay xilligii COVID-19 waxaan aad uga qaraacnay hay-adahan xagga duulista haddana waxaa And again, we are having the same things that happened last time. That states are panicking, and we don't have a good collaboration on how to handle this. So some states are already making restrictions that are not making sense to us.
hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed ayaa ku howlan dardargelinta ka hortagga cudurrada faafa xilli ay taagan tahay cabsi weyn oo la xiriirta inuu cudurka soo raaco duulimaadyada taasi oo u baahan ka hortag feejigan. Maxamed Nuur Maxamed Abuukar, warbaahinta qaranka, Garoonka Aadan Cabdulle, Muqdisho.